everyone, my name is Ashimis Plaza from grade 11 APA. Today, we're going to talk about the rational function. But first, do you know what is rational function is? Rational function is a function of the form f of x equals p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomial functions, and q of x is not the zero function. Example: f of x equals x squared plus 2x plus 3 over x plus 1. Example po ito ng rational function. Ano ba natin malalaman kung ang isang equation po ay rational function? Malalaman natin na rational function ng isang equation kapag ang form nito ay f of x equals p of x over q of x. Halimbawa, f of x equals x squared plus 1 over x cubed minus 4x plus 3. Kitang-kita naman dito na gamit ang form na f of x equals p of x over q of x. Sa pang halimbawa, f of x equals 9x plus 2 over 3x plus 14. Sige nga, tignan ko nga kung alam niyo na ang rational function o sa hindi. f of x equals 3 over x minus 5. Rational function or not? Of course, rational function. f of x equals 5x plus 2 over x cubed plus 6. Rational function or not? Siyempre, rational function pa din. Eto, f of x equals square root of 64. Rational function or not? Siyempre, not. Kita-kita naman dito na hindi nasunod ang form na f of x equals p of x over q of x. So, alam na po natin ang mga examples sa rational function, and alam na rin po natin na kung ang isang equation ba ay may tuturing na rational function. So, dito po sa rational function na ating pag-uusapan ay meron tayong hahanapin ng dalawang asymptote, which are the horizontal asymptote and the vertical asymptote. But first, what is the asymptote? Asymptote po is a line that a curve gets closer and closer but never touches. Could be horizontal, vertical, or slanted. But in this lesson, we're gonna focus on the vertical and the horizontal asymptote. So, are you ready to talk about the asymptotes? Of course, ready! Okay, the first one is the vertical asymptote. A vertical asymptote po is a vertical line that a graph of a function approaches but never actually touches or crosses. So, there are the restrictions on the values of a reduced rational x function. So, dito po sa vertical asymptote, ang hinahanap po natin ay ang value ni x. So, to find the vertical asymptote, equate po natin ang denominator to 0 and solve for x. Example. So, first example, f of x equals 4x plus 4 over x plus 4. So, una natin gagawin, hanapin natin ang denominator. Ito ang denominator natin. So, x plus 4. Pagkatapos niyan, i-equate natin siya sa 0. So, x plus 4 equals 0. Pagkatapos yan, yung negatong plus 4, ilipat lang natin dito. So, magiging x equals, so, dahil nilipat natin siya, may iba ang kanyang sign. So, positive magiging negative 4. So, ito na ang ating vertical asymptote. Pangalawang example, f of x equals x squared minus 2x plus 1 over x minus 3. So, syempre, ang pagtutuon natin ng pansin ay ang denominator. So, x minus 3. Dating gawin, equate ulit sa 0. X minus 3 equals 0. Lipat lang natin to dito. So, magiging x equals positive 3. Ayan na ang ating vertical asymptotes. Pero what if ang denominator natin is may degree or squared? Paano natin nahanapin yung vertical asymptotes? Pangatlong example, f of x equals x squared minus 5x plus 6 over x squared minus 4. Ate Mais, paano naman po kapag po denominator namin is may degree or squared? Ganito lang pong gagawin natin. So, x squared, lagyan yung denominator dito, x squared minus 4. Unang gagawin, hanapin ang factor nito. So, ang factor po ng x squared and x squared minus 4 ay x plus 2
and x minus 2. Katapos nyan, equate po natin siya ulit. So, x plus 2 equals 0. X minus 2 equals 0. Ilipat lang to natin, ilipat natin to, ilipat ulit natin to. So, x magiging negative 2, ang x magiging positive 2. So, ang ating vertical asymptotes natin is x equals negative 2 and the positive 2. Ganyan lang po kadali ang kapag meron po tayong squared or degree sa denominator natin. Isa pang example na may squared and degree sa denominator. F of x equals x plus 2 over x squared minus x minus 42. So, lagay ulit dito namin x squared minus x minus 42. Hanapin natin lagi yung factor nito. So, ang factor nito is x minus 7, x plus 6. X times x squared. Negative 7 plus 6, negative 1. So, x, negative 7 times 6, negative 42. Kaya yun yung naging factor natin. So, tapos nyan, equate ulit natin sa 0. X minus 7 equals 0. X plus 6 equals 0. Ilipat. Lagi na tayo nilipatan. So, x equals positive 7. X equals negative 6. Therefore, the vertical asymptotes natin is x equals 7 and negative 6. Ganun lang po kadali ang ating vertical asymptotes. O, diba? Super easy lang ng vertical asymptote. So, proceed na po tayo sa horizontal asymptote. So, sa horizontal asymptote naman po, ito po ay ang horizontal line that the graph of the function approaches as x and approaches the positive or negative infinity. So, sa vertical asymptote po, kung ang hinahanap po natin doon ay ang value ni x, sa horizontal asymptote naman po, or dito naman po, ang hinahanap po natin naman ay ang value ni y. So, to find horizontal asymptote, let n be the degree of numerator and m be the degree of denominator. First, if n is less than m, y equals 0. Sa madaling salita po, kapag po ang degree po ng denominator natin ay mataas kaysa po sa ating degree ng numerator, ang sagot po natin doon ay y equals 0. Example, f of x equals x squared plus 1 over x cubed minus 4x plus 3. Sabi nga po dito, kapag ang numerator po is less than the denominator. Kita naman po dito na ang degree po is 3 and 2. So, ang pinakamalaking degree po ay ang denominator. Therefore, ang y po natin is equals to 0. Halimbawa, f of x equals x plus 3 over x cubed plus 3x plus 4. Kitang-kita rin dito na mas malaki ang degree po ng denominator. So, dahil dito, y is equals to 0. Isa pang halimbawa, f of x equals x plus 1 over x squared plus 4x plus 3. Kitang-kita naman po dito na mas malaki po ang degree ng denominator kaysa sa numerator. So, y equals to 0. Ito po ang ating horizontal asymptote. Second, if n equals m, therefore, y equals a over b, where a is the leading coefficient of the numerator and b is the leading coefficient of the denominator. Kapag naman po parehas ang degree po ng numerator and denominator po natin, isahanapin lang po natin ang leading coefficient ng dalawa. Kung nahanap na po natin ang leading coefficient ng numerator and nahanap na rin po natin ang leading coefficient ng denominator, ang gagawin lang po natin doon is pag-divide lang po natin sila. Kapag nakapag-divide na po tayo at mayroon na po tayong sagot, ayun na po yung value ni y. Example! Sabi po dito, kapag ang numerator ay equal sa denominator, or sa madaling salita, kapag po ang degree ng numerator at denominator ay parehas,
Ang gagawin lang po natin is hahanapin lang po natin ang leading coefficient ng denominator and the numerator. So, ang leading coefficient po ng numerator is 1. Ang leading coefficient po ng denominator is 1. So that 1 divided 1 equals 1. So, ang y po natin is 1. Bigay pa po tayo ng isa pa pong halimbawa. So, f of x equals 2x plus 1 over x minus 5. Para sa po sila ng degree. So, hanapin ang leading coefficient. Leading coefficient is 2 and 1. 2 divided 1 equals 2. Therefore, the horizontal asymptotes po natin is 2. Ayan. Isa pa pong halimbawa. F of x equals 4x squared plus 6x plus 1 over 2x squared plus 5x minus 3. Parehas po ulit sila ng degree. So, ang gagawin po natin, hanapin po ang leading coefficient ng numerator and the denominator. Ito na po ang leading coefficient ng numerator, 4. And the leading coefficient po ng denominator is 2. So, i-divide po natin sila. So, 4 divide 2. 4 divide 2 equals 2. Therefore, the horizontal asymptotes po natin is equals to 2. And lastly naman po, if n is greater than m, there is no horizontal asymptote. Example! Sabi dito, kapag po ang n is greater than m, there is no horizontal asymptotes. Kung ang degree daw po ng numerator ay mas malaki kaysa sa denominator, wala pong horizontal asymptotes. So, example, f of x equals x squared plus 4x plus 3 over x plus 1. Kita naman po dito na mas malaki ang degree ng numerator. Kaya naman, there is no horizontal asymptote. Isa pong halimbawa. So, sabi dito po is if n is greater than m, there is no horizontal. Kitang-kita rin po dito na mas malaki po ang degree ng numerator. Kung kaya naman, no horizontal asymptote. Asymptote. Sige po, isa po pong halimbawa para mas maintindihan po natin lalo and gamit na po talaga natin itong horizontal asymptote. So, sa last po, di ba, lagi po inaano if n is greater than m. So, syempre po, kitang-kita din naman talaga po na mas malaki po ang degree nito. So, ang ibig sabihin po natin yan is, of course, no horizontal asymptote. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan about the rational function and kitang-kita naman po natin na super dali niya matutunan. Yeah, I hope that you learned something from me po. Again, I am Archimedes Daza from grade 11 Alpha. Bye!